Julish! Hi guys, this is Julie from Let's Bite English Newspaper Together. 안녕하세요, 줄리스 영자신문 씹어먹기의 줄리입니다. 오늘은 CNN의 Berkshire Hathaway will buy natural gas assets from Dominion Energy in $10 billion deal 이라는 제목의 기사문을 함께 살펴볼 텐데요. 가치 투자의 대가인 워런 버핏이 100억 달러에 달하는 대규모 투자를 진행한다고 합니다. 과연 이번에도 투자에 성공할 수 있을지 궁금한데요. 관련 내용 기사문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 본격적으로 기사문 살펴보기 전에 우리 먼저 키워드들 살펴볼 텐데요. 자, 오늘 살펴볼 5개 단어는요. asset, assume, massive, look to, balance sheet 이고요. asset, 자산, assume, 권력, 책임을 맡다, massive, 거대한, look to, 무엇을 고려해보다, balance sheet, 대차대조표. 자, 이어서 영영뜻 살펴보실 텐데요. asset, something that is owned by a person, company, or organization such as money, property, or land. assume, to begin to take control of something. massive, very large in size, amount, or number. look to seek inspiration or advice or reward from someone. Balance sheet, a financial statement that shows a company's assets and debts at a particular time. 자, 이번에는요. 기사문 눈으로 쭉 보면서 귀로 들어보는 시간 가져볼 텐데요. 자, 여러분 들을 준비 되셨나요? Ready, set, go! In its first deal since the economic downturn caused by coronavirus, Berkshire Hathaway is purchasing natural gas transmission and storage assets from Dominion Energy in a deal worth nearly $10 billion. Berkshire Hathaway will pay $4 billion in cash for the assets in addition to assuming $5.7 billion in debt from Dominion Energy, the energy company said Sunday. Investors had been wondering whether the massive conglomerate owned by Warren Buffett would look to make new investments in light of the economic downturn, especially after the company said in May it had $137 billion in cash on its balance sheet. 자, 이번에는요. 여러분과 제가 함께 호흡을 맞춰서 천천히 읽어볼 텐데요. 자, 여러분 읽을 준비 되셨나요? Ready, set, go! In its first deal since the economic downturn caused by coronavirus, Berkshire Hathaway is purchasing natural gas transmission and storage assets from Dominion Energy in a deal worth nearly $10 billion. Berkshire Hathaway will pay $4 billion in cash for the assets in addition to assuming $5.7 billion in debt from Dominion Energy, the energy company said Sunday. Investors had been wondering whether the massive conglomerate owned by Warren Buffett would look to make new investments in light of the economic downturn, especially after the company said in May it had $137 billion in cash on its balance sheet. 자, 이번에는요. 우리 한 문장 끊어서 함께 직독직해 해볼 거고요. In its first deal, 그것을 첫 번째 계약에서 언제 이후로? Since the economic downturn, 경기 침체 이후로. 근데 그 경기 침체가 왜 일어났었죠? Caused by coronavirus. 코로나 바이러스에서 야기된 그 경기 침체 이후로. Berkshire Hathaway is purchasing. 버크셔 해스웨이는 인수하고 있는 중입니다. 자, 버크셔 해스웨이는요. 워런 버핏이 갖고 있는 회사인데요. 자, 뭐를 인수하고 있는 중일까요? Natural gas transmission, 천연가스 운송과 and storage assets, 저장 자산들을 어디로부터? From Dominion Energy, 도미니언 에너지로부터. In a deal worth nearly $10 billion, 거의 100억 달러에 가까운 계약에서. 자, nearly라는 뜻은 almost, around, about, approximately랑 같은 뜻이고요. 거의라는 뜻이죠. 자, 그래서 워런 버핏이 갖고 있는 미국의 회사인 Berkshire Hathaway가 자, 도미니언 에너지로부터 천연가스 운송과 저장 자산들을 인수하고 있는 중이다라는 거죠. 약 100억 달러에 가까운 계약으로. Berkshire Hathaway will pay $4 billion. Berkshire Hathaway는 40억 달러를 지불할 것이다. In cash, 현금으로, for the assets,
자산들에 대해서 in addition to 하면은 게다가 뭐뭐에 더해서란 뜻이죠. assuming 5.7 billion in debt. 자, 약 57억 달러의 부채를 떠안으면서 어디로부터? From Dominion Energy. 도미니언 에너지로부터. The energy company said Sunday. 그 에너지 회사가 일요일에 말했다. Investors had been wondering. 투자자들은 궁금해오던 중이다. 자, 뭐인지 아닌지 whether이란 뜻이죠. Whether the massive conglomerate. 대기업이 뭐뭇인지 아닌지란 뜻인데, 자, 어떤 대기업? Owned by Warren Buffett. 바로 워런 버핏에 의해 소유되는 그 대기업이 would look to make new investments. 새로운 투자를 하는 것을 고려할지 말지를 in light of the economic downturn. 경기 침체를 감안하여. Especially after the company said in May. 특히 회사가 5월에 말했던 후에 뭐라고 말했는데 It had $137 billion in cash on its balance sheet. 그 회사가 1370억 달러의 현금을 가지고 있다고. 어디에? On its balance sheet. 그것의 대차 제도표에. 자, 이번에는요. 예문 만들기 해볼 거고요. 첫 번째 단어는 asset. 나는 그녀가 이 회사의 자산이 될 거라고 확신한다. 자, 내가 확신한다. I'm sure that she will be an asset. 이 회사에 to this company. I'm sure that she will be an asset to this company. 자, 두 번째는요. assume. 자, 우리 보통은 추정하다라는 뜻으로 assume 알고 있는데 여기서는 우리 맞다. 어떤 무슨 직을 맡다라는 뜻이었죠. 자, 그래서 얼마나 오랫동안 그가 대통령직을 맡았니? 라고 물어보면요. How long has he assumed the presidency? 자, 세 번째는요. massive. 최근 경제 위기는 대규모 해고로 이끌었다. The recent economic crisis. 이끌었다 has led to massive 해고 layoffs. The recent economic crisis has led to massive layoffs. 자, 네 번째는요. look to. 우리는 우리의 재정적 상황을 향상시킬 방법들을 고려해 보아야 한다. We should look to ways of improving our financial condition. We should look to ways of improving our financial condition. 자, 마지막은요. balance sheet. 이 팀은 회사의 인수합병을 위해 대차 대조표를 리뷰할 필요가 있다. The team needs to review the company's balance sheet for M&A. The team needs to review the company's balance sheet for M&A. 자, 이번에는요. 우리 문장 외우기 해볼 거고요. 첫 번째 문장은요. 그것의 첫 번째 계약에서 In its first deal. 경기 침체 이후로 In its first deal since the economic downturn. 코로나 바이러스에 의해서 야기된 In its first deal since the economic downturn caused by coronavirus. 버크셔 해스웨이는 인수하고 있는 중이다. In its first deal since the economic downturn caused by coronavirus, Berkshire Hathaway is purchasing 천연가스 운송과 저장 자산들을 In its first deal since the economic downturn caused by coronavirus, Berkshire Hathaway is purchasing natural gas transmission and storage assets. 도미니언 에너지로부터 In its first deal since the economic downturn caused by coronavirus, Berkshire Hathaway is purchasing natural gas transmission and storage assets from Dominion Energy. 거의 100억 달러에 가까운 계약에서 In its first deal since the economic downturn caused by coronavirus, Berkshire Hathaway is purchasing natural gas transmission and storage assets from Dominion Energy in a deal worth nearly $10 billion.
In its first deal since the economic downturn caused by coronavirus, Berkshire Hathaway is purchasing natural gas transmission and storage assets from Dominion Energy in a deal worth nearly $10 billion. 자, 두 번째 문장은요. 버크셔 해서웨이는 40억 달러를 지불할 것이다. Berkshire Hathaway will pay $4 billion 현금으로. Berkshire Hathaway will pay $4 billion in cash. 자산들에 대해서. Berkshire Hathaway will pay $4 billion in cash for the assets. 게다가 57억 달러의 부채를 떠안으면서 Berkshire Hathaway will pay $4 billion in cash for the assets in addition to assuming $5.7 billion in debt. 도미니언 에너지로부터 Berkshire Hathaway will pay $4 billion in cash for the assets in addition to assuming $5.7 billion in debt from Dominion Energy. Berkshire Hathaway will pay $4 billion in cash for the assets in addition to assuming $5.7 billion in debt from Dominion Energy. 자, 마지막으로 기사문 짧게 요약한 요약본 함께 읽으면서 마치도록 하겠습니다. Warren Buffett's Berkshire Hathaway has reached a $10 billion deal to get Dominion Energy's natural gas transmission and storage business. Berkshire Hathaway Energy, the energy unit of Buffett's conglomerate, will pay about $4 billion in cash and take on $5.7 billion of existing debt. 자, 여러분 너무 수고 많이 하셨고요. 또 다음 시간에는 새로운 기사문으로 함께 찾아보도록 하겠습니다. And I will see you guys next time. Bye bye. Julish!